Me llamo Tokio. Pero cuando comenzó esta historia, no me llamaba así. Around the world and welcome to my channel. Get ready to learn Moroccan Arabic in easy and fast way. If you're new here, consider to subscribe to not miss any of my new videos because I post a video every week to So before we start, let me give you a summary. So first we will listen to the scene in Spanish because La Casa de Papel is in Spanish, right? After we will listen to the scene in English to understand more what it means. After I will translate it to Moroccan Arabic and you will listen to many times as much as you will understand, okay? After we will have a summary of vocabulary. And by the end, you will listen to the whole dialogue with Moroccan Arabic translation. Me llamo Tokio. Pero cuando comenzó esta historia, no me llamaba así. My name is Tokyo. But when the story started, that wasn't my name. سميتي طوكيو. ولكن من بداية القصة هذه ما كانتش سميتي. سميتي طوكيو. ولكن من بداية القصة هذه ما كانتش سميتي. So we have سميتي Tokyo. Her name is Tokyo. My name, she said, my name is Tokyo. سميتي, okay? أنا, me. أنا سميتي أسيا. My name is أسيا. أنا سميتي Tokyo or سميتي Tokyo, okay? So when we use Smeety as my name, Smeety, and you continue with your name, okay? So after, but when this story started, that wasn't my name. ولكن is but, okay? ولكن mean when, mean بدأت start, mean بدأت is verb start, okay? mean بدأت. القصة is the story, okay? القصة story. هذه دار ما كانتش, that wasn't سميتي as we know name, okay? So let's repeat again. ولكن ولكن mean mean بدأت mean بدأت للقصة. So number 9 is okay? القصة. If you don't know how to write with the numbers, please return to the video how to write with numbers. I will put in the description below, okay? So mean بدأت القصة القصة ميم بدأت القصة هذه ما كانتش wasn't. If I want to say was, كانت. Here is ما negative with Moroccan Arabic always. ما كانتش ما كانتش. Perfect. سميتي, my name, سميتي. Let's repeat all the phrase. ولكن من بدأت القصة هذه ما كانتش سميتي. ولكن من بدأت القصة هذه ما كانتش سميتي. ولكن من بداية القصة هذه ما كانتش سميتي. How does 3,400 million euro sounds? كي جاتك 2400 مليون ديال الأورو. كي جاتك 2400 مليون ديال الأورو. كي جاتك 2400 مليون ديال الأورو.
So كي جاتك 2400 مليون ديال الأورو. So this is the question. How does sound is كي جاتك all of them mean كي جاتك. Okay, how does sound. Okay, so ديال as we see in the possessive pronouns it's mean of. Okay, we always refer to something in Moroccan Arabic ديال. Okay, ديال. So everything we want to said of this thing or like we said here like a million euros, we said ديال الأورو, ديال of the euros. So this number is belong to the euros. That means we want to said euros. Okay, so كي جاتك كي جاتك كي جاتك 2000 2000 2400 400 like 4 400 400 400. Okay, 400. So million is million, euro is euro, same. So كي جاتك 2000 2400 400 مليون ديال الأورو. Okay, so let's move to the next scene. ¿Qué vamos a robar? La Fábrica Nacional de Moneda y Timbre. What we are going to rob? The National Coin and Stamp Factory. شنو غادي نشفرو؟ المصنع فين كيصايبوا الفلوس والطوابع. شنو غادي نشفرو؟ المصنع فين كيصايبوا الفلوس والطوابع. شنو غادي نشفرو؟ المصنع فين كيصايبوا الفلوس والطوابع. Okay, so let's repeat it slowly. شنو what is what شنو غادي we're going شنو غادي نشفرو غادي نشفرو شنو غادي نشفرو شنو غادي نشفرو. Perfect. Okay, second one. المصنع the factory. المصنع فين where فين. So here in Moroccan Arabic we kinda describe the things. Okay, so I'm not translated literally, I'm translated about the meaning. Okay, so المصنع is the factory. Okay, المصنع فين where فين كي صوبو their make. Okay, الفلوس is the money. فلوس. Okay, فلوس coin. Okay, او طوابع and is o in Darija. طوابع is a stamp. Okay, طوابع. Okay, stamps. Okay, طوابع. Okay, طابع is one stamp. Okay, so in Darija we can't use the plural because we refer to طوابع and not طابع, not just one. Okay, so let's move on to the next scene. Gracias por haber aceptado esta oferta de trabajo. Thanks is the job offer. شكرا هي الأوفر ديال الخدمة. Let's repeat it slowly. شكرا هي offer ديال الخدمة. Okay, شكرا هي الأوفر ديال الخدمة. So let's move to next. ¡Dame una puta razón! Pero mucho cuidado.
cuidado, porque en el momento en el que haya una sola gota de sangre... Be very careful because at the moment in which there is a single drop remaining. ولكن رد البال حيتاش الوقت اللي تكون تبقى فيه قطرة وحدة. ولكن رد البال حيتاش الوقت اللي تكون تبقى فيه قطرة وحدة. ولكن رد البال حيتاش الوقت اللي تكون تبقى فيه قطرة وحدة. So let's repeat it slowly. ولكن as we know ولكن is but, okay? ولكن رد البال. Okay, be careful. رد البال. Be careful. حيتاش mean because. حيتاش الوقت is the time or the moments. حيتاش الوقت اللي تكون in which اللي تكون تبقى there like still فيه in it, okay, قطرة وحدة drop remaining قطرة وحدة. again ولكن رد البال حيتاش الوقت اللي تكون تبقى فيه قطرة وحدة. ولكن رد البال حيتاش الوقت اللي تكون تبقى فيه قطرة وحدة. Okay, so let's move to the next scene. Dejaremos de ser unos Robin Hoods para convertirnos simplemente en unos hijos de puta. We will stop being a Robin Hood to become simply some children. غنحبسو ما نوليو روبن هود وتو سامبلومون غنوليو دراي صغار. غنحبسو ما نوليو روبن هود وتو سامبلومون غنوليو دراي صغار. غنحبسو ما نوليو روبن هود وتو سامبلومون غنوليو دراي صغار. So let's repeat it slowly. غنحبسو. Okay, so okay, the ra sound, we will put it in the verb if we talk about the future, okay? So غنحبسو منوليو become منوليو غنحبسو we will stop, okay? منوليو become Robin Hood ou and tout simplement simply نوليو, okay? منوليو is like stop to being, okay? become نوليو, okay? So منوليو stop being, okay? stop being. غنحبسو we will stop. منوليو is like being, okay? I'm sorry I said become being, okay? So after نوليو is become. دراري صغار is children, okay? دراري صغار. So let's repeat again. غنحبسو منوليو روبن هود ou tout simplement is a French word ou tout simplement نوليو دراري صغار. So now we end the translation and we will listen to the all scenes together in Moroccan Arabic. سميتي طوكيو، ولكن من بداية القصة هذه ما كانتش سميتي. سميتي طوكيو، ولكن من بداية القصة هذه ما كانتش سميتي. كي جاتك 2400 مليون ديال الأورو. كي جاتك 2400 مليون ديال الأورو. كي جاتك 2400 مليون ديال الأورو. شنو غادي نشفرو؟ المصنع فين كيصايبوا الفلوس والطوابع. شنو غادي نشفرو؟ المصنع فين كيصايبوا الفلوس والطوابع. شنو غادي نشفرو؟ المصنع فين كيصايبوا الفلوس والطوابع. شكرا هي لوفر ديال الخدمة. شكرا هي لوفر ديال الخدمة. شكرا هي لوفر. ولكن رد البال حيتاش الوقت اللي تكون تبقى فيه قطرة وحدة. ولكن رد البال حيتاش الوقت اللي تكون تبقى فيه قطرة وحدة. ولكن رد البال حيتاش الوقت اللي تكون تبقى فيه
طرا وحده. غنحبسو ما نوليو روبن هود وتو سامبلومون غنوليو دراي صغار. غنحبسو ما نوليو روبن هود وتو سامبلومون غنوليو دراي صغار. غنحبسو ما نوليو روبن هود وتو سامبلومون غنوليو دراي صغار. So we arrive of the end of our lesson today, Moroccan Arabic with Assia, and I will tell you Slama. See you next time.